Good morning. 네, 안녕하십니까. 오, 다 영어로 하시네요. This was a beautiful song I'd never heard before. 예, 미국 분들은 이 거의 Number 모릅니다. 460. 처음 들어보는 굉장히 아름다운 찬송이었습니다. I'm trying to still understand the title of the song. 아직도 근데 뜻을 뭔지 모르겠습니다. The English says, not in dumb resignation. 예, not in dumb resignation. What does this mean? In Korean is so I don't want to bow or without a meaning. Man, I love that. Isn't that a great idea? 예, 굉장히 참 멋진 의미가 담겨 있네요. Yeah. So is this a Korean song? No, it's In the first, or is it in the? Hey, J, hey. But here. 근데 가사는 here. This is the lyricist. Yeah. Yeah. So that looks like an American song, American English song. But who is this? That looks like a Korean, more of a Korean name. Here, Welsh hymn melody. So Welsh, traditional Welsh. melody. Okay. Okay. Well, you taught me a new Welsh song then. I want to first of all thank you so much for your participation yesterday. 네, 먼저 여러분 어제 참석해 주셔서 감사를 드리고 I was very impressed by your discussion 네, 여러분들이 그 토론을 열심히 참여하시는 모습을 보고 제가 굉장히 인상 깊었습니다. and your dedication to a long study. 그리고 헌신적으로 끝까지 남아주시는 분들 보면서 제가 I'm used to long studies with law students. 네, 제가 법학도들하고는 오랫동안 공부해봤습니다만은 Their classes are typically much longer than other schools. 이게 법학대학원 수업은 일반적인 학교보다는 좀 수업이 시간이 긴가 봐요. But you exceeded them. 근데 여러분은 법학도보다 더 오랫동안 수업을 잘 하셨습니다. Today we have 3 additional lessons. 네, 오늘 이제 우리가 3가지를 더 하겠습니다만. And the first one deals with a very difficult question. 첫 번째 질문이 굉장히 어렵습니다. It is one of the primary reasons why I believe the church has not been more influential in the world. 네, 왜 교회가 이 세상에 끼치는 영향이 지금보다 더 강할 수 있는데 그렇지 못한가에 대한 답도 될 것 같습니다. Even other world leaders, religious leaders, have taken note of the division in the church. 네, 지금 그 여러 다양한 종교 분야에서조차도 교회가 왜 이렇게 분열되어 있나 하는 것을 궁금해합니다. Gandhi was said to have said 네. that he had read the words of Jesus and agreed with Jesus' teaching. 간디도 그런 분이 한 분이었어요. 예수님의 가르침을 보면서 그 가르침에 공감했습니다. The problem in his estimation was not Jesus' teaching, it was the failure of the church to follow his teachings. 그런데 그분을 믿는다는 사람들이 그분의 가르침을 따르는 것 같지 않았던 것이죠. You may have had friends and neighbors also question why there are so many churches. 친구라든가 아니면 식구한테서도 그런 질문을 들어보셨을 것입니다. 왜 세상에 무슨 교회가 이렇게 많아? And yet this fact that there are so many does not mean it's God's will. 그런데 그렇다고 해서 하나님의 뜻이 없다라는 것은 또 아니죠. There are over 38,000 churches, different churches in the world today. 이 세상에 지금 38,000가지 정도의 종류의 교회가 있습니다. And some believe that you must do something. 어떤 사람들은 여러분은 이것을 해야 된다라고 믿고 And others believe it's wrong to do that. 또 어떤 사람은 그 똑같은 것을 놓고 어떤 교단에서는 그것은 잘못됐다라고 또 말합니다. I do not believe God is the author of that kind of confusion. 저는 그런 식의 혼란을 야기하시는 분이 하나님이라고 믿지 않습니다. When we read the New Testament, we read about only one church. 네. 성경을 읽어보면 오직 하나의 교회만이 나옵니다. One of my favorite passages describing the church is found in Acts chapter 2, verses 44 and through 47. 교회를 묘사하는 제가 가장 좋아하는 성경 말씀은 사도행전 2장 44절부터 나옵니다. And there it says, all those who had believed were together and had all things in common. 믿는 사람이 44절 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 And they sold their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 And day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people.
날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. So notice in this passage, they were together 네, 여기 보면 사람들이 함께 있습니다. and they were sharing with each other. 그리고 서로 나누고 있습니다. And they had one mind. 그리고 한 마음입니다. And when the Lord brought another person into the church, He added them to that one group. 네, 그리고 여기 더하게 하시니라고 우리 번역되어 있지만 주께서 더하셨습니다. 그 무리에다가 That is God's plan. 하나님의 계획 안에서 이루어진 일입니다. But unfortunately, something has gone wrong. 그런데 슬프게도 무언가가 잘못됐습니다. We have gone from one church that the Lord adds Christians to thousands. 교회가 하나였고 주께서 사람을 거기다 더해 주셨는데 이게 1000개도 넘게 됐습니다. But it's not God's fault. 하지만 그것은 하나님의 잘못이 아닙니다. It's man's. 네, 사람의 잘못이죠. So, one of the things that I wanted to talk about today was something that we teach our children in the States. 네, 오늘 제가 여러분께 이제 알려드릴 것 중에 하나는 미국에서 아이들을 가르치는 방법 가운데 하나입니다. If we were to ask the children in my congregation where I worshiped for a long time, 네, 저는 이제 오랫동안 같이 예배를 한 그 교회에서 아이들에게 이제 이런 얘기를 한다고 생각해 보십시오. where do you find the scripture for the birth of the church? 교회의 탄생이 나와 있는 성경 말씀이 어디 나올까요? 교회의 탄생을 다룬 성경 말씀은 어디입니까? They would quickly reply, Acts 2. 그러면 이분 교회에서는 딱 사도행전 2장 이렇게 나온답니다. Or if you were to ask them, Acts 2, what is that about? 그러면은 이제 앞에서 전도자가 사도행전 2장 이랬습니다. 그럼 뭐라고 답할까요? They would quickly be able to reply, the birth of the church. 애들은 교회의 탄생 이렇게 답합니다. This is a very important thing. 네, 이건 굉장히 중요한 겁니다. To be able to know where to find certain topics in the Bible. 어떤 주제를 놓고 성경에 어디를 찾아야 하는지를 아는 겁니다. And with that knowledge, be able to share it with anyone who asks. 네, 그리고 그러한 지식을 다른 사람과 나눌 수 있죠. And so we have trained our children using something called KidSing. 예, 그런 것을 가르칠 때 키드싱이라는 프로그램을 쓴답니다. So this is not really on topic for denominationalism. We'll get there. 네. But I wanted to give you this practical tool before we do that. 오늘 우리가 다루는 주제가 좀 무겁죠. 그 교단에 대한 이야기를 하기 전에 우선 이거를 여러분께 알려드리고 싶습니다. As church leaders, would you like the church to have more Bible knowledge? 교회 지도자로서 성도님들이 성경을 더 잘 알기를 원하십니까? Would you like to draw in younger families with children? 그리고 젊은 자녀들이 아이들 데리고 막 여기 앉아 있기를 원하십니까? Would you like your Sunday worship to be a little larger? 그리고 주일날 예배 시간에도 좀 더 오랫동안 사람들이 참여하기를 원하십니까? Then what they've done in the United States is they created something called KidSing. 예, 그럴 때 쓸게 아주 좋은 방법을 바로 이제 키드싱이라는 프로그램을 만든 겁니다. And this is just a type of Bible class 그러니까 말하자면 성경 공부 방법의 일종이 되겠습니다. for children. 특히 아이들을 위해서. And it's done in a certain way, though, to teach the entire congregation. 그리고 다양한 또 경로를 통해서 전체 회중이 이것을 익힐 수 있도록 합니다. Let me very quickly explain how it works so that you can consider implementing something like it. 제가 짧게 설명을 드려서 여러분이 적용할 수 있으면 좋겠습니다. Okay, let's take a break, see if we can fix this. Here, yes, Is that better? yeah, Do I need a... yeah. In that way, it is how. We can do without it, maybe? Is this direction inconvenient to you? Too I'm much? just afraid it won't. That work? Yes. Okay, good. All right. So, first of all, the first thing you do is you create little cards. 네, 첫 번째 할 일은 이제 작은 카드를 만드는 겁니다. And these cards, we're going to give you a couple of examples. 네, 몇 가지 예를 여러분께 직접 보여드리겠습니다. And the cards list the major themes for every chapter in a book. 네, 성경 전체 그 장마다 주제가 담겨 있네요. 소주제가. So this one, for example, is the Book of Acts 네, card. 왼손에 들고 계신 것은 사도행전입니다. So
let's take you and me say this and pass all this out. And you can laminate the cards with plastic to protect them so that the children cannot tear them. 네, 아이들이 이거 찢으면 안 되니까 좀 간단하게 만들 수도 있겠습니다. 요즘도 코팅을 하나 모르겠네요. Here's the second card. 그 다음에 두 번째 카드입니다. And so even though this is called Kids Sing, they do more than just sing. 예, 제목은 이제 키스싱이라고 되어 있지만 노래 이상의 활동을 할 수가 있습니다. Instead, they practice memory work. 사실은 이게 이제 암기하는 겁니다. And so the first card that I gave you for the book of Acts, 자, 사도행전표부터 한번 볼까요? the person who is leading the children in front of the entire congregation, 네, 이제 아이들을 지도하는 선생님이 전체 회중이 모인 자리에서 이걸 진행합니다. so that the adults can learn too, 그러면 애들이 제대로 하고 있는지를 어른들도 봐야 되죠. will have all the children sit up front, 아이들이 이제 모두 앞에 앉아 있습니다. and then we'll begin to recite maybe 5 of these 예. chapters. 그다음에 이제 한 5장 정도만 처음에 이제 하는 거예요. And after they learn the first 5, then the next week they add 2 or 3 more. 그래서 이제 이번 주에 5개를 다 했다. 그럼 다음 주에는 2-3개를 더 하는 겁니다. And so it would go like this. He would say, Acts 1, and the children would reply, Ascension of Christ. 사도행전 1장, 그럼 예수님의 승천 이렇게 하겠죠? And then he would repeat it. Acts 1, 그럼 다시 한번 이제 사도행전 1장, Ascension of Christ. 네, 예수님의 승천. Okay. All right, so you try it with them. 네, 한번 해볼까요? Acts 1, 사도행전 1장, 예수님의 승천. Say it again. 또 사도행전 1, 이쪽은 안 해요? 이쪽은 Say it again. 사도행전 1장, 예수님의 승천. And then after you do that 2 or 3 times, 이렇게 2번, 3번 한 다음에 then you flip it. And then you say, Ascension of Christ. 그 다음에 바꾼답니다. And then you say, Acts 1. 예. Okay? And you repeat it again and again and again and 계속 again. 반복해서 합니다. Okay? And then once they've learned 5, that's enough for today. 예, 그래서 5개만 하면 그다음 충분합니다. You should only spend about 12 minutes 한 12분 정도만 Total. 하면 됩니다. on this, including singing some songs. 그리고 이제 노래도 좀 같이 부르고. Because these children are very young 왜냐면 되게 어린애들이 and they have very little attention. 그리고 이제 오래 집중할 수도 없습니다. And so you will do maybe 5 and then tell them to study them next week and they'll repeat them next 예, week. 그래서 집에 가서도 좀 이제 연습해보라 그러고 다음 주에 와서 이제 반복하면서 더 하는군요. So this is the idea. 네, 이런 식으로 하는 방법이 되겠죠. The other card has more general topics. 근데 다음 카드를 보시면 좀 더 It's- 일반적인 주제가 되어 있습니다. It has a variety of things 네, it's 상당히 teaching. 다양한 주제가 나와 있네요. So it teaches that creation is found in Genesis 1. 창조는 창세기 1장에 나온다. Or the list of the 12 apostles is Matthew 10. 네, 그리고 뭐 12사도의 이름은 마태복음 10장에 나온다. Or the Lord's Supper is described in 1 Corinthians 11. 네, 주님의 만찬은 고린도전서 11장에 나온다. This is the kind of general Bible knowledge every Christian needs to have. 모든 그리스도인들이 알아야 할 성경의 일반적인 지식을 그 어린아이들한테 이렇게 So, what are the key rules to make it successful? 자, 이 프로그램을 성공적으로 하는 아주 중요한 원칙은 Start it at the beginning of the service once everybody is there. 모든 사람들이 다 참석했을 때 예배 시작 부분에 한답니다. Don't do it separate from the church because you want to teach the adults too. 그런데 이것의 목적이 아이들만 가르치는 게 아니라 어른들도 가르치는 것이 있기 때문에 아이들 따로 떼어내서 하지 말라는 겁니다. And you need someone to lead it a man that will lead it that knows how to talk to children. 그리고 아이들한테 말하는 방법을 아는 좀 전문적인 선생님이 이 프로그램을 이끌어야 되겠습니다. They need to not be scared. They need to enjoy it. 네, 그래서 아이들이 겁먹지 않고 앞에 나와 있으니까 즐길 수 있도록. And repetition is the key. 그리고 아이들이니까 반복이 또 핵심입니다. And it could take 6 months of weekly
practice 매주 이렇게 하면 6주 for the children to learn just one card. 6 months. Yeah, 6개월. 6 6 months worth of Sundays just to learn the one card. just one card. Because these are very young. 아주 천천히 가네요. 그죠? And so you have to be patient 네, 아주 인내심을 갖고 and repeat and repeat 하긴 and 그래요. repeat. 아주 아기 때부터 어릴 때부터 이것이 평생 쌓이면 많겠습니다. And then after you have done 2 or 3 of these successfully, Acts 1, Acts 2, Acts 3, 자, 그렇게 해서 이제 사도행전 1장, 2장, 3장 이렇게 잘 했다. then you stop and sing a song. 그러면 이제 한 3개만 잘해서 멈추고 노래하는 겁니다. But the songs you choose should also teach them. 근데 그 노래도 역시 공부에 도움이 되는 노래를 부르는 거예요. There are songs, for example, that you can use to teach them the books of the Bible. 뭐 우리 창세기, 출애굽기 이런 노래 같은 거. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and the letters to the Romans. You know this song? 그런 이렇게 부르네요. 좋네. Okay. 오, Okay. 네. Very good. Or the song about the 12 sons of Jacob. 뭐 야곱의 12아들 이런 노래도 있고. Do you know this one? 그런 노래도 있나요? 우리도 애들 노래 중에. What is it? Reuben, Simeon, Levi, Judah. No, you know this? No. yeah. But there are songs. He knows there is. Okay. So you can learn the songs so when you sing, which kids love to sing, they're learning facts. 네, 이렇게 노래를 통해서 재미있는 가운데 이제 사실을 배웁니다. And then the other thing that we do in the States is we find a way to give the children a special honor for learning an entire card, one 그리고 card. 이제 만약에 한 장을 다 했다 그러면 특별한 상을 주는 겁니다. And so we purchase little trophies, 트로피를 작은 거를 산답니다. and we show them the trophy at the very beginning. 시작할 때 이거 보여주는 거죠. 이제. And we say, once you've learned your entire card, you will get one of these beautiful trophies. 이거 이 한 장 다 하면 여러분 요 예쁜 트로피를 And children can then take their trophy and set it on their nightstand, and they can be very proud of their 그럼 effort. 이제 집에 가서 잘 보이는데다가 참 있겠죠. Other churches give them medals 어떤 교회에서는 또 메달을 주기도 한답니다. or ribbons. 리본을 만들기도 하고. But the point is, you want to show them how great it is to learn God's Word. 핵심은 하나님의 말씀을 배우는 것이 얼마나 좋은 일인가를 아이들이 느끼게 해주는 겁니다. And when you practice, you do not embarrass any child that doesn't know the answers. 그리고 이제 그 과정에서 답을 몰라도 애가 좀 난처해하지 않고 부끄러워하지 않게. That's why we have you all respond in unison together. 항상 다 같이 반응도 보여주고. Even if that child's parents hasn't prepared them for the session, they can listen to their fellow friends and learn during the class. 그리고 집에서 혹시 이제 연습을 못 해가지고 왔을지라도 같이 모여서 하니까 친구들이 하는 거 들으면서 또 이제 배우게 됩니다. And then the other secret is you take a microphone, 그리고 또 한 가지 비결이 마이크를 준다는 거네요. one that you can carry around, 이게 if you 이동 have one. 마이크. and you ask the children some questions 그러면서 이제 돌아다니면서 묻는 겁니다. at the very end of the 10 to 12 minutes. 그 10분에서 12분 정도 프로그램이 끝난 그때에 And these are the same 3 or 4 questions every week. 이렇게 그 세 가지를 매주 또 이제 계속 묻게 되는데 And you hold the mic up to the little children, maybe 3 years old, 한 3살짜리 애한테 이제 마이크를 갖다 대는 겁니다. and you ask them, what is true success? And you put the microphone in their mouth, in their face. 이게 막 진짜 성공이 뭐야? What is true success? This too tall. No, they'll learn. What is true success? 진짜 성공이 뭐야? And the answer is She said, living your life and going to heaven. 그럼 살다가 천국 가는 거야. Isn't that true success? Living your life and going to heaven. 이거 정말 큰 성공 아니에요? And every child in our church can give you this answer. 야, 그럼 이 교회에 가서 성공이 뭐야 그러면? And then you ask the second question. 그럼 질문 2번은 What is true failure? true failure. Yes. 그럼 진짜 실패는 뭐야? What is true failure? 이거 좀 맞출 수 있을 것 같다 이제. It's living your life and not going to heaven. 예.
You got it. Got it. Got it. And they say, living your life, not going to heaven. So you define for them what success and failure in life is over and over and over again for 1,000 times before they become adults. 예. 그러니까 어른이 되기 전에 인생의 성공이 뭐고 실패가 뭔가를 1000번 이상 들으면서 크는 겁니다. And then we ask a third question. 그 다음에 세 번째 질문은 What is God's ideal for marriage? 하나님이 결혼에 대해서 무슨 생각을 가지셨을까? What is God's ideal for marriage? 하나님은 결혼에 대해서 하나님은 어떻게 생각하시지? 이렇게 And they will say, one man for one woman for life. 한 남자와 한 여자가 만나서 평생 사는 거예요. Isn't that good? And you tell them over and over and over again, and they will have that firmly fixed in their minds. 그러면 그 아이들의 머릿속에 아주 단단히 자리를 잡습니다. But you let them tell you the answer, and they're so proud. And so you take the mic, and you walk up to each one, and you say, what is true success? 예. 근데 이렇게 아이들한테 직접 답을 하게 하는 겁니다. 아이들 직접 가서 마이크를 대고 진정한 성공이 뭐지? You don't embarrass him, you say, that's almost right. Almost right. 이때 난처하면 안 돼요. What is true success? 진정 가는 거예요. 오, 살다가 천국 가는 거예요. What is true success? What is true success? What is true failure? 천국 가는 거. What is true failure? 네, 실패. 천국까지 이 길이 다니다 천국까지 못하는 거. Very good. Very good. 잘했어요. 살다가 천국 못 The 가는 거. children love to talk into the microphone. 네, 애들은 마이크에 대고 말하는 거 진짜 좋아. And then when you end the whole thing, you say, how do you say it? Hang on. 자, 이렇게 다 활동을 끝내고 나면은 When I get married, I want to marry A, and then everyone says together, 내가 결혼할 때가 되면 나는 누구하고 a Christian. 그리스도인하고. Okay, so when I get married, I want to marry A. 내가 결혼하게 되면 누구하고 결혼할까? Christian. Okay, thank you. Go back and sit with your 네, parents. 네, 잘했어. 이제 엄마 아빠한테 가세요. Okay, so that's how you do it. It's called Kids Sing. Very important tool. And so this is a website that you can go to, and my friend who created Kids Sing, 네, 더 자세한 자료를 원하시는 분은 이 사이트를 방문하시면 이분이 there's a video you can watch, and he can teach you how to do it. 동영상으로 이제 프로그램 활용 방법이 나와 있답니다. 이분이 잘 아시는 분이 이걸 만들으셨대요. But one of the facts that I will always remember, because I heard the children say it every week, is Acts 2, birth of the church. 네, 그렇게 하니까 애들이 이제 그냥 사도행전 2장 그러면 교회의 탄생이 이렇게 탁 나오게 됩니다. Did y'all get that? Let me back up to make sure you write that down. Give them a 네, second to write that down. 다 쓰셨나요? 네. 키드송이라고만 적어도 되죠. 네, 키드싱. Yes, sir. Does he have all the, when calling, does he have all the 1 Corinthians, 2 Corinthians? Yes. If you go to this website, he will list all of the cards, and you can print them out. 성경 전체가 다 있나 했는데 아마 여기 가보시면 굉장히 방대한 양이 있다고 합니다. These are just 2, but he probably has 10 cards. 그 중에서 이제 2세트만 지금 갖고 왔는데 10가지 이상 보실 수 있습니다. And he will print each card on a different color paper. 그리고 각각의 카드를 다른 색깔의 종이에 이제 프린트를 한답니다. That way he can tell the children, okay, we're going to do the red card. 그래서 오늘은 or 빨간 the 카드 blue 한다, card. 뭐 녹색 카드 한다 이렇게 보여줍니다. It makes it easy. 네. Okay. So, Acts 2, birth of the church. 자, 그럼 사도행전 2장 교회의 탄생. Verse 47 specifically says the Lord added to the church, and it's singular. 예, 거기서 다시 이제 가면은 47절에 거기 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하신 것이 하나의 교회라고 했습니다. In Matthew 16:18, Jesus predicted he would build my church, and that's singular. 마태복음 16장 18절에서 예수께서 교회를 세우겠다고 했는데 내 교회라고 하나의 교회를 말씀하셨습니다. In Acts 20 verse 28, Paul commanded the elders to take care of the church of God, singular. 사도행전 20장 28절에서 장로들에게 교회를 돌보라고 할 때도 하나의 교회입니다.
And this church is Jesus' body, Ephesians 1:22. 그리고 이 교회는 그리스도의 몸입니다. 에베소서 1장 22절. And Ephesians 4:4 makes clear there is only one body. 그리고 에베소서 4장 4절에서 분명히 하고 있는 것이 몸은 하나라는 겁니다. So if the church is his body, there can only be one church. 교회가 그리스도의 몸이고 그 교회는 하나다. It is that simple. 아주 간단합니다. The world has tried to make it more complicated 그런데 세상은 이것을 조금 더 복잡하게 만들고 싶어 because 있습니다. they don't want to be a part of just the one church. 왜냐하면 그 하나뿐인 몸에 들어가고 싶진 않은 They 것이죠. want their own church 자기 자신의 교회에 들어가고 싶은 to 겁니다. do things their own way 왜냐하면 그래야 자기가 원하는 대로 할 수 있으니까요. for their own glory instead of God's 그리고 glory. 하나님의 영광이 아니라 자기 자신의 영광을 위해서 할 수 있으니까. This kind of division is not okay. 네, 이러한 분열은 정말 안 좋습니다. Paul had to address this with the church at Corinth in 1 Corinthians chapter 1. 네, 고린도전서 1장에서 바울은 이런 얘기를 했죠. In verse 10, he said, I exhort you, brethren, that you all agree that there be no divisions among you. 네, 형제들아 내가 권하노니 하면서 너희 가운데 분쟁, 즉 분열이 없이라 했습니다. And then in verses 12 and 13, he described the problem that was growing there in Corinth. 그리고 12절하고 13절 이렇게 보면은 He said, each one of you is saying, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Has Christ been divided? And the implication is no. Christ's body is not supposed to be divided. 예, 1장 12절에 내가 이것을 말하는데 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 게바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 한다니 그리스도께서 나뉘셨느냐? 그래서 그렇지 않다는 얘기죠. And so this was the beginning of denominationalism thinking. 예, 이것이 바로 교단이 괜찮다라고 하는 생각의 시작점입니다. And let me be clear what I think we should mean when we say denominationalism. 자, 우리가 교파주의라고 이제 번역할 때도 있는데 This is not the idea that there are separate congregations of God's people. 하나님의 회중이 여럿이 있을 수 있다 이렇게 생각하면 안 되는 것이죠. Everyone knows that we can't all meet in one place around the world. 예, 우리는 이 세상 어디에서든지 사람들이 모일 수 있다는 것은 알고 있습니다. So it's not just a matter of having different buildings. 그리고 또한 그러니까 회중이 모이고 아니면 예배당 건물이 여러 개 있고 이런 문제는 아니에요. It's about having different teachings 다른 가르침이 문제입니다. and not following the same gospel. 그리고 같은 복음을 따르지 않는 것이 문제인 것이죠. And if you're denominational, 그래서 you believe that's okay. 내가 근데 교파주의적인 생각을 갖게 되면은 그것을 괜찮다고 You 생각합니다. believe God doesn't care if one church believes one thing and another church believes 뭐 something 이쪽 else. 교회 또는 교단에서 이런 거 믿고 저쪽 교단에서 이렇게 믿는 것 그것을 하나님께서 그냥 괜찮다고 보신다고 생각하는 것이 이제 우리가 흔히 교파주의라고 번역하는 단어에 담긴 뜻입니다. We are not denominational, 그러니까 우리는 교파주의적이 될 수가 없습니다. not because we aren't different from other people, 뭐 남들하고 달라서가 아니라 but because we believe it's wrong to do anything other than what God has commanded. 하나님께서 명령하신 것과 다른 것을 행하는 것은 그르다고 믿기 때문입니다. And that we will never be satisfied until all Christians practice and believe the same thing. 그러니까 우리는 모든 그리스도인이 똑같이 믿고 행할 때까지는 만족할 수가 없습니다. That was Jesus' goal. 네. 그리고 그것이 예수께서 갖고 계신 He 목표였습니다. prayed for unity in John chapter 13, 14, and 15. 예, 13장, 14장 계속해서 기도하신 내용이 그런 내용이었죠. And so that should be our goal. 예, 그것이 그리고 우리의 목표가 되어야 합니다. And if we settle, for whatever reason, if we settle and allow people just to agree to disagree, we are denominationalists. 그런데 교단이 뭐 사실 다 약간씩 다르지만 한 하나님을 섬기는 거 아니냐 이런 식으로 생각할 때 우리 역시 그 교파 관용주의에 물드는 겁니다. And the Bible predicted that this would happen. 그리고 그러한 일이 일어나리라고 하는 것은 성경에 이미 예언되어 있습니다. In Acts chapter 20 verses 28 through 30. 사도행전 20장 28절부터 나옵니다. It says, From among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away disciples after them instead of Christ. 예, 이 사람들이 떠난 뒤에 그 어그러진 가르침을 전할 사람들이 나타난다는 것이죠. And so we talked yesterday about how you can twist scripture. 성경을 어떻게 왜곡시킬 수 있는가 하는 얘기는 어제 우리가 나누었습니다. And here are those same ignorant and unstable men
speaking twisted things. 예, 무지하고 그다음에 안정되어 있지 않은 사람, 그런 사람들이 한다는 And the 얘기죠. consequence of that is that they are drawing disciples away from Christ to follow them. 그리고 그것은 사람들을 사도들의 가르침으로부터 떼어내서 사람의 가르침을 따르게 만듭니다. Paul told Timothy that this means they're departing from the faith in 1 Timothy chapter 4. 네, 바울은 디모데에게 디모데전서 4장에서 그것이 믿음을 떠나게 한다고 말을 했습니다. And so Jesus predicted this. 네, 그리고 이러한 예언은 예수께서도 하셨습니다. In Matthew chapter 7, he said that on the day of judgment, many people will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? 네, 이 심판 날이죠. 예수께 사람들이 막 이렇게 얘기하는 거예요. 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니었나이까. Obviously, these are people that claim to be Christians. 네, 이 사람들은 당연히 내가 그리스도인이지라고 말하는 사람들입니다. But he said, he will tell them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. 그때 예수께서 이렇게 말씀하신답니다. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Lawlessness is not following his teachings. 네, 불법을 행한다는 것은 예수의 가르침대로 하지 않는다는 겁니다. You have to do more than say you're Christian to be the church. 그러니까 그리스도인이 되라고 말하는 것 이상을 해야 그 교회의 이론이 된다는 겁니다. You have to have the identifying marks of a church. 교회로 식별될 수 있는 모습이 내게 있어야 됩니다. If you do the things that the church did in the New Testament, then you're the New Testament church. 신약 성경의 교회가 한 그 모습, 그것이 나에게서 보이면 우리가 바로 신약 교회입니다. If you do things that are not things that the New Testament church did, then you're not a New Testament church. 그런데 그 신약 교회가 가진 것과는 내가 다르게 하고 있으면은 우리는 신약 교회가 아닙니다. It's that simple. 그렇게 간단한 겁니다. And that many people say, well, you can't know what the New Testament church did. 많은 사람들이 그래도 이렇게 얘기하죠. 그 신약에 있는 교회를 우리가 어떻게 알 수 있습니까? Those people are ignorant. 그 사람들은 몰라서 그러는 겁니다. They haven't read their Bibles. 성경을 읽지 않아서요. It's very easy to tell what the church did. 1세기의 교회가 어떻게 했는지를 아는 것은 쉽습니다. It's very easy to tell what they called themselves 그리고 자기 자신을 그 사람들이 뭐라 불렀는지도 알기 쉽습니다. and how they organized 그리고 어떻게 조직되어 있었는지 and what the qualifications were for their leaders. 그리고 그 지도자들이 갖추어야 할 자격 조건은 무엇이었는지 And yet most denominations mess it up from the very beginning. 그런데 그러한 기본적인 것을 아주 시작 단계부터 많이 They don't even 혼란스럽게 bother to use a biblical name for their organization. 성경에서 나타난 분명한 이름까지도 자기들의 조직을 위해서 막 바꿨습니다. Their leaders do not meet the biblical qualifications of an elder. 그들의 장로라는 사람들을 보면 성경에서 요구하는 자격 조건에 합치지가 않습니다. And so on and so forth. 이런 식으로 우리가 여러 가지를 볼 수 있죠. So, let's make sure we understand a little history. 자, 우리 역사를 조금 알아야 될 것 같습니다. Because the question is, how did we get so many churches? 왜 이렇게 많은 교회들이 생겼나 하는 것이 이제 의문이니까 I want you to go back to Acts because this is the best book for understanding what the church was supposed to be doing. 교회가 어떤 모습이어야 하는지 이해하기 가장 좋은 책이 사도행전이니까 사도행전으로 다시 가보겠습니다. And in Acts 14 verse 23, 사도행전 14장 23절에서 it says that they appointed elders, plural, for every church. 각 교회에서 장로들을 한 명이 아니죠. 장로들을 택했다고 했습니다. And so this is the basic leadership of each church. What's supposed to be a plurality of elders. 이것이 각각의 교회에 꼭 있어야 되는 겁니다. 지역 교회에 여러 2명 이상의 장로. If you have only one elder, then you're not appointing elders plural. 한 명의 장로만 있다. 그렇다면 장로들을 임명한 것이 아니죠. And if your goal is never to try to appoint elders, then you have a denominational mindset. 그리고 여러분의 전도자로서의 목표가 장로를 절대로 세우지 않는 것이라면은 If 교파주의적인 생각을 하고 있는 겁니다. If you don't care that you aren't following the pattern, then your mindset is that you are trying to create a different kind of church than what Jesus wanted to create. 그리고 뭐 꼭 그렇게만 해야 되나 이런 식으로 무신경한 태도를 보인다면은 예수께서 세우신 그 교회의 그 모습을 그대로 하겠다는 생각이 우리에게 없는 겁니다. Now, there's a lot of practical reasons why many churches have failed to appoint elders. 많은 교회가 근데 장로를 임명하는데 실패합니다. 왜 그럴까요? But that does not make it right just because they have excuses. 예, 여러 가지 변명일 뿐입니다. 그걸 정당할 수 없는. Early on in church history,
this was the point where denominationalism began by failing to appoint elders, plural, in each church. 교회사를 보면 아주 초기부터 그 복수의 장로들을 각각의 지역 교회에 임명하지 못했다는 것이 문제의 시발점입니다. Historians say that perhaps the reason why was because they could not find but one qualified man in each church 네, to be an elder. 각각의 교회에 보니까 뭐 자격 조건을 갖춘 사람을 보니까 한 명 있을까? 뭐 이런 식이 되는 거죠. In fact, what developed over time was they couldn't even find any qualified man, so a big church would send one man to run that church. 그리고 또 이제 이런 아무도 자격 조건을 갖춘 사람이 없어. 그러니까 큰 교회에서 좀 지도자가 될 만한 사람을 보내는 것도 생겼어요. And because the big church had sent the one man over that church, over time the big church became over the little church. 그런데 큰 교회에서 한 사람을 이쪽에 보냈기 때문에 이쪽 큰 교회 자체가 이쪽 작은 교회 위에 있게 됐습니다. And then as the church grew and there were more congregations, they didn't have enough men to send to each congregation, so they would just send one man to oversee several small churches in a city like Seoul. 그런데 교회 수가 점점 더 또 늘어나다 보니까 이제는 각각의 교회에다가 지역 교회에 한 명씩 보낼 만한 사람도 많지가 않습니다. 그러니까 여러 교회를 서울처럼 이제 하나의 큰 도시 전체를 한 사람이 관장하게 됩니다. So there would be one elder, they would call him a bishop. 한 And he 사람의 would be over several congregations. 한 사람의 장로, 이 사람을 이제 주교라고 불렀죠. 이 사람이 이제 여러 개의 지역 교회를 관장하는 겁니다. So there may be lots of excuses for why they did this. 왜 그렇게 했는지에 대해서는 여러 가지 변명이 있을 수 있겠습니다. But it was not God's plan, it was man's plan. 하지만 그것은 하나님의 계획이 아니라 사람의 They 계획이었습니다. should have had more faith, 네, 더 믿음이 더 강했어야 하는 것이죠. more patience, 그리고 더 인내하면서 and committed themselves to training up the children like we talked about earlier, 아까 얘기했듯이 그런 식으로라도 아이들을 훈련시켜서 장로가 되게 해야 돼요. so that there would be qualified men in each congregation. 각각의 교회 안에서 자격 요건을 갖춘 사람으로 클 수 있도록. Instead, they had a big meeting in AD 325 called the Council of Nicaea. 그렇게 하는 대신에 이 사람들은 기원 후 325년에 니케아에서 모였습니다. And this corrupt version of the church, called the Catholic Church, which means universal church, 네, it had this meeting and formally put in place this kind of hierarchy for the church. 이렇게 타락한 형태의 교회, 가톨릭이 이제 형성되는 것이죠. 가톨릭 자체에 담긴 의미는 이제 지구적인 우주적인 교회라는 뜻이죠. No longer after this meeting, no longer was it something that they did because they couldn't find somebody to have plurality of elders in the congregation. 이 모임 뒤에는 우리 교회에는 그래도 2명 이상의 장로를 임명할 만큼 그렇게 자격 요건을 갖춘 사람이 없습니다. 라는 말도 안 해도 됐습니다. Instead, they mandated that the bishop at the big church have to approve everybody that was going to serve as an elder at the local church. 말이 바뀌었습니다. 큰 교회의 주교가 작은 교회의 각각의 주교를 임명해야 한다. And so they destroyed the autonomy for the local congregation. 각각의 지역 교회가 스스로 알아서 해야 하는 일을 박탈했습니다. And replaced the church organization with the Roman Catholic organization. 그리고 교회 조직을 가톨릭 교회 조직으로 바꾼 것이죠. And then in 1054 AD, the Catholic Church split into two. 그러다가 이제 이 가톨릭 교회가 둘로 나뉘게 됩니다. Because they could not agree who should be the head of the church, whether the head of the church should be the big church at the top of the pyramid should be Rome, or whether it should be Constantinople. 예, 로마가 꼭대기에 있냐, 콘스탄티노플이 꼭대기에 있냐를 놓고 의견의 일치를 볼 수 없었기 때문에 둘로 나눠집니다. And so they split into the Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church, so they could each have one big church at the top. 로마 가톨릭 교회하고 동방 정교가 생겨서 각각의 정점에는 다른 것이 있게 되는 And 거죠. all of the leaders of all the smaller churches underneath them had to be appointed by the big church leader. 그리고 그 이제 수직 관계에 따라서 이제 위에서 아래 사람들을 임명하게 됐습니다. And as you know, one of their priests, Martin Luther, in Germany in AD 1526, recognized the Catholic Church had stopped following the Bible in many, many ways. 그리고 여러분이 잘 알다시피 마르틴 루터라는 사제가 자기가 속해 있는 그 단체가 하나님의 뜻으로부터 너무 많이 멀어져서 다르게 하고 있다는 걸 깨달았습니다. And he started what is known as the Reformation movement. 네, 그 사람이 바로 이제 종교개혁 운동이라고 말하는 그 운동을 하죠. He started Protestantism. 예,
프로테스탄트라고도 하고. Now, he was very adamant that he did not believe it was right to have a church named after anything that wasn't in the Bible. 네, 이 사람은 성경에서 제시되어 있지 않은 이름은 절대로 사용하면 안 된다라고 믿었던 사람입니다. He demanded that they not name a new church after him. 그러니까 새로운 교단의 이름을 자기 이름으로 따지 못하게 했습니다. But the people ignored him and established the Lutheran Church in AD 하지만 1526. 예, 사람들은 그 말을 무시하고 루터 교회를 만들었죠. And Lutheran referring to Martin Luther. 예, 이 루터 교회의 루터가 바로 마르틴 루터입니다. And then a few years later in AD 1534, the King of England did not like the teaching of the church regarding marriage. 그러다 세월이 좀 흘러서 1534년에 영국 왕이 결혼에 대한 가르침에 불만을 갖게 됐습니다. He wanted to be able to get a divorce, so he started another new church called the Church of England. 이혼을 하고 싶은데 허락이 안 되니까 영국 교회를 만듭니다. And then in AD 1560, another church was started called Presbyterianism. 그리고 1560년에 새로운 교회 또 장로교회라는 것이 생깁니다. In 1609, the Baptists were started. 예, 1609년에 침례교가 시작되고 1739, Methodists. 1739년에 감리교회, 1830, in America, Disciples of Christ. 1830년에 미국에서 그리스도의 제자들, And 1906, the Christian Church. 1906년에 우리나라에서 유아키라고 부르는 크리스찬 처치가 생깁니다. Now, one thing I want you to understand is that all through this time, the true church was still alive and well. 그리고 여러분이 꼭 기억하셔야 될 것은 이 세월이 흐르는 동안 진정한 교회는 계속 살아 있었다는 겁니다. Running parallel to these other churches. 즉 여기 다른 교회들이 이렇게 세월이 흐르는 동안에 생기고 그 선을 그으면서 참된 교회가 계속 있었습니다. Now, we don't have very good records, 근데 물론 기록이 많이 남아 있지 않죠. but there are some very good historians who have found evidence of this throughout time. 그런데 이제 훌륭한 학자들이 계속 하나씩 이런 증거를 찾아내고 있습니다. There is a professor of church history at Faulkner University in Alabama who has spent his life finding evidence of the church throughout these time periods. 포크너 대학의 그 유명한 교회사 교수가 있는데 그 사람들 그런 걸 했대네요. 겉으로 보기에는 주님의 교회가 없는 것 같지만 계속 있었다는 것을 이제 입증하는 자료를 찾는 학자가 있답니다. Now, it's very interesting at the very end here, the Christian church, how it came about. 맨 끝에 이제 크리스천 처치가 있는데 왜 이게 생겼는지가 또 It was part of the Church of Christ. 그리스도의 교회의 일부였습니다. But they disagreed over, yesterday we talked about instrumental music. 어제 우리가 이제 교회 음악에 대한 얘기했는데 거기에 대해서 다른 생각을 가졌던 But 사람입니다. remember I told you that that was not the real issue. The real issue was their hermeneutic, their principle of interpretation. 그리고 제가 말씀을 드렸듯이 악기 문제가 정말 문제가 아니라 성경을 어떻게 해석하느냐가 문제라고 했습니다. They disagreed over what to do when God is silent about something. 하나님께서 무엇에 대해서 침묵할 때 어떻게 하는가를 다르게 생각한 겁니다. God said to sing, but he never said don't play an instrument. 하나님께서 노래하라고 분명히 말씀하셨는데 악기를 연주하지 말라는 말씀은 안 하셨습니다. Just like that sign we talked about yesterday that said dogs allowed, but it doesn't say anything about cats. 네, 우리가 어제 안내 예를 들어서 개가 들어올 수 있다는 안내 표지판을 보여드렸는데 그러면 고양이가 금지되느냐 하는 얘기 했었죠. And so either you have fear and reverence towards that law, 네, 그래서 그러한 법이 있을 때 두려움과 공경심으로 그 법을 따르든가 and say if God has not authorized it, if he doesn't say it's okay, then I'm not going to assume it's okay. 하나님께서 이것을 해도 괜찮다고 말씀하시지 않았으니까 내가 그것을 해도 되겠지라고 감히 생각하지 않겠다라는 것이죠. And that was the position that the Church of Christ took regarding instrumental music. 그것이 바로 이제 그리스도의 교회의 입장이어서 악기를 계속 안 썼습니다. We did not have a thus saith the Lord for it, so we didn't do it. 네, 주께서 이렇게 말씀하셨다라고 할 수 없기 때문에 우리는 안 쓰기로 한 겁니다. But the Christian church took the other position. 그런데 그리스도인의 교회는 다른 생각을 했습니다. And so they broke fellowship with the Church of Christ and started their own church. 그래서 이 크리스천 처치는 그리스도의 교회하고 교제를 끊고 다른 교회를 시작했습니다. And they said the rule should be if God doesn't speak on that issue, you're free to do it. 네, 그 사람들의 입장은 하나님께서 구체적으로 금지하지 않으셨다면 And so 그것을 할 자유가 있다. and on that basis, they not only added instrumental music, they added women preachers and they added many other things. 그렇게 되니까
보니까 악기도 쓸 수 있게 되고 여성 전도자도 있을 수 있게 되고 여러 가지가 더해졌습니다. The principle of interpretation has led them further and further astray. 이처럼 그 기본적인 원칙에서 차이를 보이게 되면 계속 다른 길로 가게 됩니다. And it was a very difficult time in American church history. 미국 그 교회사에서 참으로 가슴 아팠던 순간입니다. The Christian church would bring lawsuits to kick the Church of Christ out of their own buildings and bring the piano in and take over. 그리스도 교회를 내쫓고 거기다 이제 피아노를 들여놓기 위해서 법정 싸움도 벌이고 이랬군요. And the Church of Christ did not believe in suing their brethren, so they would let them do it. 그런데 그럴 경우 그리스도 교회 형제들은 교회 문제로 법정에 가는 걸 믿지 않기 때문에 싸우지 않고 물러납니다. And in states like Kentucky, the Christian church is much larger than the Church of Christ now. 켄터키나 이런 데 가보면 이런 크리스천 처치가 더 크죠. But if you just follow the Bible, you'll be the Church of Christ, not the Christian church. 하지만 정말로 우리가 성경을 그대로 따라보지 않다면 크리스천 처치가 I 아니라 met a young man just this last month from Kentucky. 지난주에 켄터키에서 지난달에 한 사람 젊은 사람을 만났답니다. And he told me the story of his father, 자기 아버지 얘기를 들려주더랍니다. who was a preacher in the Christian church. 크리스천 처치에 이제 그래서 말씀을 전하는 사람입니다. And he studied for himself the Bible and realized that the Christian church was not following the pattern in the Bible. 그분이 혼자서 성경을 계속 연구해 보니까 크리스천 처치가 성경에 나와 있는 본을 따르지 않는 거예요. But he did more than just leave the Christian church and join the Church of Christ. 그 사람은 크리스천 처치를 떠나서 처치 오브 크라이스트로 들어오는 것 이상을 했습니다. He taught his members about the truth too. 그 교회 성도님들한테 자기가 깨닫게 된 진리를 가르쳤습니다. And more than 40 members of the Christian church showed up at a Church of Christ in Lexington, Kentucky one Sunday morning. 그래서 어느 날 주님의 날 아침에 40명 이상의 크리스천 처치 사람들이 그리스도 교회에 나타났습니다. It is still possible to recognize what's right and make the change. 그러니까 지금도 무엇이 옳은가를 알아내고 변화를 일으키는 것이 가능합니다. We need to stand firm so that people like that will be able to make the right decision. 그러니까 우리가 더 굳건히 서야 됩니다. 그래야 그러한 사람들이 올바른 결정을 We're not doing them any favors if we compromise and tell them, oh, God loves you too, and none of us are perfect, so you just do what you want to do. 그런데 하나님 사람이 다 온전한 사람이 어디 있습니까? 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 이런 식으로 우리가 타협을 하게 되면 그런 길이 열리지 않습니다. So, this is the passage I'm going to leave you with, and then we'll take some questions. 네, 제가 여러분께 요거 데살로니가 후서만 같이 보고 이따가 질문을 받도록 하겠습니다. 2 Thessalonians chapter 2, verses 7 through 13. 데살로니가 후서 2장 7절부터 13절까지네요. Remember in the verse that we read just a little while ago, the word lawlessness. 네, 아까 불법이란 말이 나왔었는데 That was the reason why they were twisting Scripture and causing people to stop following Jesus and start following men. 네, 그렇기 때문에 말씀을 왜곡하고 예수님이 아닌 사람을 따르게 만든다고 했습니다. Paul starts talking about lawlessness again in this passage. 네, 데살로니가 후서 2장 17절에도 바울은 불법이라는 말을 시작합니다. So I just want to read it with you. 네, 같이 읽어보겠습니다. For the mystery of lawlessness is already at work. 네, 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 So I want you to recognize that it started very early in the church. 네, 교회의 매우 초기부터 이런 일이 있었다는 것을 생각하시면서요. That's why we have such a long, confused church history with the Catholic Church and others. 그렇기 때문에 가톨릭 교회도 그렇고 참으로 혼란스러운 역사가 계속되어 왔습니다. But the fact that we've been making these mistakes for a long time doesn't make them okay. 하지만 그 오랜 세월 동안 잘못을 범했다고 해서 지금도 잘못을 범해도 되는 것은 아닙니다. Paul goes on to say, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. 바울은 계속해서 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. Then that lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth, and bring to an end by the appearance of his coming. 그때의 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 폐하시리라. That is the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과
불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. This is why I talked on Sunday about the importance of loving truth and being a true, or I guess it was yesterday, the first lesson yesterday, the importance of loving truth and seeking the truth. 예, 그래서 제가 첫 시간에 여러분께 진리를 사랑하고 그것을 찾아가야 하는 태도의 중요성을 말씀드린 이유입니다. And how if you receive a little truth, you'll get more and more truth. 그리고 그러한 노력을 통해서 작은 진리를 내가 발견하게 되면 더 큰 진리를 찾아갈 수 있다고 했습니다. Because it's the love of truth that saves you. 왜냐하면 진리를 사랑하는 그 마음이 여러분을 구원으로 이끌기 때문입니다. But if your attitude is, I don't want to hear the truth, I want to do what I want to do. 그런데 여러분의 태도가 나는 뭐 진리 같은 거는 상관없어 그냥 내가 원하는 걸 하고 싶어 이렇게 되면은 You will not be saved. 구원을 얻을 수 없습니다. That is what this verse is saying. 지금 여기서 하시는 말씀이 그겁니다. And then it goes on, and this is the scary part because I believe we're living in the last days. 그리고 우리가 지금 마지막 때를 살고 있기 때문에 두려움으로 읽어야 될 And it 말씀입니다. says, For this reason God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false. 11절 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 It's, in other words, they will get to the point that they are sincerely wrong. 즉 진심으로 잘못을 범하는 단계까지 간다는 겁니다. So at first they do it rebelliously, 처음에는 그냥 거역했습니다. but eventually they systematically do it over and over and over again to the point that they believe that it's okay. 나중에는 그러다가 이제 체계적으로 그냥 반복해서 그걸 하게 됐습니다. 그러다가 더 지나가면은 이제 다 괜찮다가 됩니다. They are deceiving themselves. 자기 자신을 속이게 되는 것이죠. And this says, in order that they will all be judged who did not believe the truth, but took pleasure in wickedness. 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하십니다. And then Paul, after making this warning, 네, 이러한 경고의 말을 한 다음에 바울은 speaks to them with a lot of love. 많은 사랑을 담아 이렇게 말합니다. And he says, we should always give thanks to God for you, brethren, 주께서 사랑하시는 형제들아, beloved by the Lord, 주님께서 사랑하시는 형제 여러분, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. 하나님께 감사할 것 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니. For those that believe you cannot know the truth, 믿는 사람이 진리를 알 수 없게 될 수 있을까요? it's impossible for them to find salvation because salvation is in the truth. 구원이 바로 진리를 믿음으로 이루어집니다. That is the real truth. 네, 그것이 바로 진정한 진리입니다. This, I've been told that since we have some new guests, that I should introduce myself again. 네, 오늘 이제 처음 오신 분도 있어서 제가 제 소개를 잠깐만 다시 하면 좋겠다는 질문이 있었습니다. 요청이. I don't really like long introductions. 사실 제가 길게 저를 소개하는 건 좋아하지 않습니다. I prefer to hide behind the cross. 그냥 But 십자가 뒤에 숨는 걸 but I 좋아해요. will reveal my name and where I come from. 이름과 출신지만 밝히겠습니다. My name is Matt Vega, 네, 제 이름은 매트 베가이고요. and I am one of the vice presidents at Freed-Hardeman University, 네, 프리드 하드만 대학교에서 이제 부처장을 맡는 사람 중에 한 사람입니다. and a professor of law and politics. 그리고 법학과 정치학을 가르칩니다. And before I came to, I've only been at Freed-Hardeman 1 year. 프리드 하드만이 근데 재직한 지는 이제 1년입니다. But there's another Christian university that I was affiliated with for 8 years called Faulkner University. 네, 포크너 대학이라는 곳에서 8년 동안 제가 있었습니다. And they have a law school, and I was a law professor and dean of the law school. 네, 거기에 이제 로스쿨이 있는데 로스쿨 학장으로 있었거든요. My training is at Freed-Hardeman University for 4 years, where I got my bachelor's, 네, 프리드 하드만 대학교에서 4년 다녀서 이제 학사를 했고, and Yale Law School, where I received my Juris Doctorate. 그 이제 예일에서 법학 박사를 했습니다. And so I have been blessed by God to be able to do the 3 things that I love. 네, 제가 사랑하는 일 3가지를 할 수 있는 복을 저는 누리고 있습니다. To teach, 가르치는 것, preach, 그리고 전도하는 and 것, practice law.
그리고 법을 적용하는 것. So I use those little skills that I have to help the church. 예, 제가 가지고 있는 그 작은 기술을 갖고 교회를 섬기고 있습니다. And I'm very close friends with Dr. Earl Edwards, 그리고 얼 에드워즈 형제님과 매우 가까운 사이입니다. who has been with you in previous 예, years. 그분이 이제 지난 2년 동안 여러분과 함께한 거 알고 있습니다. In fact, he took me on my first study abroad outside the United States when I was in college. 사실 이분이 대학에 있을 때 2년이 기네요. 외국 나가서 공부할 수 있도록 처음 연결해 주신 분도 그분이십니다. He was my Bible professor. 이게 성경 교수님이셨네요, 그분이. And he took me to Italy, Florence, Italy. 아하, 이탈리아로 플로렌스로 데려가셔서. And there his son ran the school in Florence. 거기서 그 아드님이 학교를 운영하고 있어요. Terry Edwards. 테리 에드워즈가 바로 그걸. So I spent a semester with both Terry and Earl in their palazzo. 그래서 그 한 학기를 그분들 같이 지냈어요. So it was a very formative time for me to see the world through the eyes of two good Christian men. 그래서 그 두 선한 그리스도인의 눈을 통해서 세상을 볼 수 있는 소중한 경험이었습니다. They took me to the Bible lands. 그리고 이제 이스라엘도 같이 갔었네요. We walked to the city of Ephesus, 에베소도 같이 걸어봤고, and Corinth, 고린도에도 갔었고, and Athens. 아테네에도 갔었습니다. I walked on Mars Hill where Paul preached the sermon of Acts 17. 그 사도행전 17장에 있는 이 얘기를 군신의 언덕에서 할 그 자리에 가봤고, And these experiences made the word come alive for me. 하나님의 말씀이 살아있는 듯한 느낌을 받았습니다. And so I'll always be eternally grateful to the Edwards. 그래서 그 에드워즈 형제님과 있는 건 참 항상 기쁜 일입니다. Let's begin the second session. Without question? Oh, questions, yes. 예. Very good. 첫 시간에 그 교단이 많이 존재하는 이유, 그런 예. 그 아까 이제 그 숨겨져 있는 그러니까 그 보이진 소소한 않지만. 교회 예 아까 그 잠깐 말씀하셨는데 혹시 그거에 대해서 좀 아시는 예. 가 있으면 좀 말씀해 Could you share more information about the Lord's Church, even though it was not we couldn't see yes. clearly? Well, what we believe is that the Lord's church was established on the day of Pentecost. 네, 우리가 믿는 것은 주님의 교회가 세워진 것이 오순절날이라는 겁니다. 40 days after Jesus' death on the cross. 예수께서 십자가에서 죽으신 지 40일 후죠. And so this day, 3,000 were added to the Lord's church. 그리고 On this day, on the day of Pentecost, 예. 3,000. 예, 그날에 3,000명의 사람이 교회에 더해졌습니다. And so this was the beginning of the church. 그것이 이제 교회의 시작입니다. And that historically, Jesus promised that the gates of Hades would not prevail against it. 그리고 예수께서 분명히 이제 음부의 권세가 이 교회를 이기지 못한다고 했습니다. Which I believe means Satan would not be able to defeat the church and extinguish it 그 completely. 말씀은 사탄이 교회를 이겨서 완전히 사라지게 할 수 없다는 말씀으로 저는 이해합니다. So I believe that there have been Christians throughout the world, just Christians, 그래서 전 세계에 그냥 그리스도인으로 남아 있는 사람들이 다 있었을 것이다. refusing to adopt the denominational mindset. 즉 이런 교단에 속하려는 그런 마음가짐을 갖지 않고. In America, there was a movement called the Restoration Movement. 네, 미국에는 환원 운동이라는 운동이 있었습니다. It came at the perfect time to get people to go back and look at the Bible and follow just the Bible. 사람들이 성경을 보고 그냥 성경대로만 하자라는 생각을 갖기에 아주 적절한 시기에 그런 운동이 일어났습니다. Because these were Europeans and they had broken ties with Europe, especially England. 왜냐하면 Europeans. Yeah, they were from England. 예, And so they broke ties with the mainland, with the motherland. 이 사람들이 영국에서 왔는데 이제 그쪽과의 관계가 완전히 이제 단절되는 그런 상황이었잖아요. And so as a result, the control of the church in Rome or England was not as strong in America. 따라서 미국에서는 그 뭐 영국 교회라든가 뭐 가톨릭 위에서의 그런 영향력이 그렇게 강하지가 않았습니다. The Church of England started the schools in America, Harvard, Yale, places like this. 하버드, 예일이나 이런 게 다 성공회에서 세웠나요? 그런 식으로 미국의 학교를 세우게 됐고. But as Americans moved out of the Northeast, New England states, and went into an area called the frontier, even that control was not present. 이것이 이제 뉴 잉글랜드 지역이었는데 미국인들이 이제 개척하면서 그곳을 벗어나서 진짜 완전히 개척지로 다 나갈 때는 그나마 남아있던 영향력도 별로 없었습니다.
And so where there was no control, people could read the Bible for themselves. 이렇게 이제 위에서의 압력이 전혀 없는 상태에서 미국인들이 성경을 읽기 시작한 겁니다. And simultaneously, preachers in the Baptist church, the Presbyterian church, and other denominations started realizing that denominationalism was wrong. 그래서 동시다발적으로 침례교단에서 장로교단에서 여러 교단에서 우리가 그동안 그때 배웠던 게 잘못됐다는 것을 깨닫는 사람들이 나타났습니다. One of those preachers' name was Alexander Campbell. 그 중에 한 사람이 알렉산더 캠벨입니다. Another was John Raccoon Smith. 그리고 또 한 사람이 존 레쿤 스미스라는 사람이 있었습니다. But there were literally dozens of preachers realizing the truth at the same period of time. 그리고 그 뿐만이 아니라 상당히 많은 전도자들이 사람들이 이렇게 같은 깨달음에 도달했습니다. Some would start preaching the truth and get fired by the Baptist church or Presbyterian church and have to leave. 예. 어떤 사람 근데 이 사람이 갑자기 목사님 이상한 얘기를 하니까 교단에서 쫓겨나는 사람들이 나온 거예요. 그 뭐 침례교단이라든가 장로교단에서 이제. Others would be able to convince the entire church to leave the denomination and change their name. 어떤 사람은 아니면 이 회중 전체를 갖다가 설득을 해서 우리가 진리를 따라야 된다고 해서 교회 이름을 바꾸기도 하고. And then over time they started communicating to each other and finding each other. 이렇게 서로 동시다발적으로 일어나던 사람들이 서로 연락을 주고받게 됐습니다. And there was an important tent meeting where in Kentucky called the Cane Ridge Lectureship. 그러다가 이제 켄터키에서 아주 유명한 그 모임이 있었는데 그게 이제 케인 리지 모임입니다. And I had the honor to speak in the same log cabin where they spoke. 와, 근데 그때 last summer. 지난 여름에 그 모임이 있었던 그 오두막이 아직도 보존되고 있는데 그 똑같은 장소에서 발언을 할 수 있는 기회가 And 있었답니다. this log cabin was maybe the size of this room, this entire penthouse. entire. 그러니까 이 건물 전체 이 정도의 크기랍니다. And it had an upstairs balcony all the way around the podium. 그리고 위에는 발코니가 이렇게 쭉 둘러가 있고. So they have wooden seats on the main floor and then wooden seats around the top. 그러니까 2층으로 되어 있는 거예요, 그죠? 나무로다가 돼서 앉아서 이렇게 볼 수 있어요. And I stood at the podium where Alexander Campbell and other men preached. 그리고 이 앞에서 알렉산더 캠벨이나 다른 사람들이 And there are historical accounts of those lectureships. 그래서 그 렉처십에 대한 그 사경회에 대한 기록이 남아 있습니다. They say that thousands of people came to hear the preaching. 수천 명의 사람들이 모여서 이제 말씀이 선포되는 걸 들었다고 합니다. Obviously, they couldn't all fit in the building, 아마 다 들어갈 수도 없었을 것 같아요. but the building had open windows, and so they would listen through the windows. 창문을 통해서 바깥에서도 듣고 이랬을 것 They were 같아요. all sitting out on the grass around this building, 그리고 주변에 막 풀밭에도 사람들이 앉아 있고 이랬습니다. and there were many baptisms. 그리고 많은 사람들이 침례를 받았습니다. And this was probably the moment in history in America where they started coming together and calling themselves members of the Church of Christ. 아마도 이 케이니지 모임이 처음으로 사람들이 그렇게 여러 곳에서 온 사람들이 모여서 그리스도교회라는 이름을 쓰기 시작한 시점이 아닌가 봅니다. But as we talked about in our session, it wasn't very long before they started dividing over the instrument and other things. 그런데 아까도 말씀드렸듯이 그렇게 많은 세월이 흐르지 않아서 다시 그 안에서 분열이 일어났죠. So outside of that, the hidden history. Yes. I haven't prepared to talk about some of the hidden history. 예, 지금 말씀드린 것은 이제 우리 많은 사람들이 알고도 있는데 지금 아까 질문 내용은 그것 말고도 우리 눈에는 보이지 않지만 지속되어 온 그 주님의 교회에 대한 것은 But I can provide a list of books that you could read. 예, 이번 제가 강연을 위해서 준비를 안 해갖고 왔는데 그 목록을 만들어서 나중에 그 책 제목 같은 걸 알려드리도록 하겠습니다. And one of my elders, who was the professor at Faulkner, who was an expert in this area, he gave a series of lectures, and I'll try to see if they are online. 그리고 이분이 이제 계시던 곳에 그 포크너 대학에 관련되어 있는 분이 장로님이 이것의 전문가이시고 강연도 많이 하신 것이 있어서 혹시 그 자료가 인터넷에 동영상으로 있거나 이제 알아봐서 다시 연락을 해드리겠습니다. But there are stories of men and women around the world, in South America, in Germany, in other places, Africa, the islands, where they were practicing New Testament Christianity without any knowledge of the Campbell movement in America. 근데 이런 얘기는 저도 들은 적이 있습니다. 미국에서 캠벨이 주동이 됐던 그런 환운동이라는 것이 있었다라는 지식이 전혀 없는데 남미에서, 독일에서, 아프리카에서, 아일랜드에서 우리와 믿는 것과 똑같이 믿고 행한 사람들이 있었다고 합니다.
So the church has been alive 그러니까 교회는 살아 있었다. since the day of Pentecost. 예, 오순절 이후로 쭉. And the Americans do not have a monopoly on the church, for sure. 예, 그러니까 미국만의 교회가